হ্যালো এভরিওয়ান গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। তো আজকে আমি চলে আসছি তোমার মাঝে আবার রেজাল্ট শিট নিয়ে। তো আজকে আমার শিখবো কীভাবে আমার রেজাল্ট শিটের ম্যাক্স মিন বের করবো। তো চলো কথা আমার ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধু, এর আগে আমরা শিখেছিলাম কীভাবে আমরা অ্যাভারেজ বের করবো, অ্যাভারেজ এবং টোটাল। তো এখন আমরা শিখবো ম্যাক্স এবং মিন। তো চলো দেখা যাক। তো বন্ধুরা, এখন আমরা দিব তোমার সিরিয়াল নম্বর। এখানে দেবো নেম, ওকে বন্ধু। আমরা এখানে লিখবো তোমার বাকি 8টা সাবজেক্ট। তো আমরা এখানে টেবিল করে নিব। প্রত্যেক সাবজেক্ট নাম্বার দিয়ে দিব। তার আগে আমরা এটাকে সার্চ ক্লিক করে নিই। ওকে, ওকে। তো বন্ধু, এবার বের করব টোটাল। ইকুয়াল যোগ, আবার ক্লিক যোগ, ম্যাথ ক্লিক যোগ, এমন করবো না, প্রত্যেক সাবজেক্টে যোগ করব। এখানে আমরা এন্টার। তো আমরা এই প্রত্যেক সব যোগ করবো এবং এবার শর্টকাটের মাধ্যমে আমরা সব নাম্বার একসাথেই নিয়ে আসবো। ওকে, বলবো অ্যাভারেজ। আমরা টোটাল বাদে সব শিখব, শুধু টোটালটা বাদে টু সুম গিয়ে অ্যাভারেজ। আবার এখানে ক্লিক করবো, ডাবল ক্লিক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অটোমেটিক আমার সব চলে আসছে। তো ম্যাক্স এবং মিন আবার সব সিলেক্ট করবো আমরা। আবার এখানে গিয়ে ম্যাক্স ডাবল ক্লিক করে সব নিয়ে আসবো। আবার যাবো এখানে গিয়ে মিন। তো দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে খুব সহজে আমার এখানে রেজিস্টার হয়ে গেছে। তো তোমার নতুন ভিডিও জানতে চাও, ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। ধন্যবাদ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।